Willkommen zu Grammatik mit Herrn Schwab. Today's topic is relative pronouns. In English, relative pronouns are fairly easy. There are only three words commonly used as relative pronouns: who, which, and that. The people who live next door, the people that live next door, the house which we built, the house that we built. English also uses whom, although many speakers don't. The people whom we met. Where is used as well. The city where we live. But that's about it. English relative pronouns are much simpler than German. First, German relative pronouns are complicated because gender in German is complicated. Relative pronouns must match their antecedents in gender or number. Der Mann, der. Die Frau, die. Das Kind, das. Die Leute, die. You might notice that the relative clause is a subordinate clause. The verb, wohnt, or wohnen in this case, will come at the end of the sentence. This seems straightforward when we are talking about people, but relative pronouns must match the gender or number of objects as well. Notice the familiar RESE pattern. Der Laden, der an der Ecke steht. Die Uhr, die sehr teuer war. Das Haus, das uns am besten gefällt. Die Städte, die am größten sind. So rule number one, relative pronouns must match their antecedent in gender or number. Rule number two is much more complex. The form of a relative pronoun is determined by its function within its own clause. For example, ist das der Mann, der neben uns wohnt? The relative pronoun der is masculine because der Mann is masculine. It is der, not den, dem, or dessen, because it is the subject of the verb wohnt. Wohnt neben uns. Subject-relative pronouns are in nominative case and follow the RESE pattern. Der, die, das, die. Der Mann, der. Die Frau, die. Das Kind, das. Die Leute, die. The subject of the antecedent in its own clause is irrelevant. The case of the relative pronoun depends on its role in its own clause. Kennst du den Mann, der neben uns wohnt? Sie war mit der Frau, die neben uns wohnt. Hilft dem Kind, das neben uns wohnt. Das ist von den Leuten, die neben uns wohnen. Der, die, das, and die are still the subjects of wohnt and wohnen. The relative pronoun can be in the accusative case, nisi, if it is a direct object or the accusative object of a preposition. Der Mann, den ich nicht kenne. In other words, ich kenne ihn nicht. Der Mann, auf den wir warten. Wir warten auf ihn. Der Mann, für den er arbeitet. Er arbeitet für ihn. Of course, the accusative case, nisi, is the same as the nominative case, resi, for feminine, neuter, or plural nouns. Die Frau, die ich nicht kenne, das Kind, auf das wir warten, die Leute, für die er arbeitet. The relative pronoun can be in the dative case, merman, if it is an indirect object, the object of a dative verb, or the dative object of a preposition. Der Mann, dem wir das Geld gegeben haben. In other words, wir haben ihm das Geld gegeben. Die Frau, der wir helfen. Wir helfen ihr. Das Kind, mit dem er spielt. Er spielt mit ihm. The plural relative pronoun in dative is denen, not den. Die Leute, mit denen er arbeitet. Er arbeitet mit ihnen.
Genitive relative pronouns, sir, sir, show possession. They agree with the antecedent and have nothing to do with the noun that follows them. Der Mann, dessen Freunde hier wohnen. Seine Freunde wohnen hier. Die Frau, deren Sachen auf dem Sofa liegen. Ihre Sachen liegen auf dem Sofa. Das Kind, dessen Eltern hier sind. Seine Eltern sind hier. Die Leute, deren Kinder im Park spielen. Ihre Kinder spielen im Park. Relative pronouns get a little easier when we can use wo. For example, in der Stadt, wo wohnt. Also, following indefinite pronouns such as nix, alles, and vieles, German just uses was. Nix, was du siehst. Alles, was man glaubt. Vieles, was wir nicht verstehen.